Bienvenue aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment installer IPTV Smarters Pro 4.0 sur n'importe quel TV. Ce processus est très simple, et nous allons le faire par tape. Commençons tout d'abord, nous devons installer une application Apple. Downloader sur votre Smart TV. Allumez votre TV. Allez dans le magasin d'applications, recherchez Downloader, puis cliquez sur Installer. Une fois que Downloader est installé, nous devons activer les sources inconnues. Allez dans le menu des paramètres de votre TV. Trouvez les options de sécurité. Et activez Installer des applications de sources inconnues. Maintenant, ouvrez l'application Downloader. Dans la barre d'URL, entrez le code 815502, puis cliquez sur Go. Attendez que le téléchargement soit terminé. Après la fin du téléchargement, le package d'installation apparaîtra automatiquement. Cliquez sur Installer, et attendez que l'application finisse l'installation. Une fois terminé, ouvrez IPTV Smarters Pro. Sélectionnez TV et cliquez sur Continuer. Cliquez sur Ajouter et utilisateur, et entrez les informations fournies par votre fournisseur de services IPTV, y compris votre nom d'utilisateur, mot de passe, et URL du serveur. Après avoir entré les détails, cliquez sur Ajouter et utilisateur. Une fois la configuration terminée, vous pouvez commencer à utiliser IPTV Smarters Pro. Parcourez les chaînes et regardez vos missions per phrase. C'est si simple. Maintenant, vous savez comment installer et configurer IPTV Smarters Pro 4.0 sur n'importe quel TV. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous les aimerez vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention.